nothing was finalized. And in those 7 years they worked on that. But Pfeiffer also had to develop the lighting for the stage of the new Gutianum and the old one first. And cette année, Pfeiffer et Steiner ont travaillé dessus. Mais Pfeiffer devait aussi travailler sur l'éclairage du Gutianum. So at Steiner's death, they were not at all finished with making the preparations. Quand Steiner est mort, ils n'avaient pas complètement fini de savoir faire de bonnes préparations. That, as is typical for sects, there was jealousy of Pfeiffer, having lived like a son in Steiner's house by others who had not participated in making preparations. And so Pfeiffer left and worked for briefly in Holland and England and ended in the United States as a professor for nutrition. Et comme c'est souvent le cas dans les sectes, il y a eu des jalousies autour de Pfeiffer. Et du coup, Pfeiffer n'a pas pu continuer son travail et il est parti donc en Hollande et puis après aux États-Unis. Et finalement, il a fini professeur en nutrition. And he finished the work with preparations in the United States. Il a fini de travailler avec les préparations, donc le dosage, la conservation, etc. aux États-Unis. And we have made preparations like that and exchanged preparations with Pfeiffer, and he found some of ours better, especially the stinging nettle. Alors, donc nous avons pris des préparations, nous avons échangé donc avec Pfeiffer aux États-Unis. Et certaines de nos préparations étaient même meilleures que les siennes, dont notamment la préparation avec l'ortie. He wanted to visit us, but he was already too sick and was in Honolulu and had to return home. Il voulait nous visiter en Australie, mais il était déjà plus malade et finalement ça n'a pas possible. In the meantime, in Dornach, 3 people started making preparations without any knowledge of what Pfeiffer and Steiner had done. Dans le même temps, à Dornach, il y a 3 personnes qui ont essayé de faire des préparations sans avoir la connaissance de cette année de travaux finalement de Pfeiffer et Steiner. And they made dry preparations, and they've used dry preparations in Europe ever since, and in different kinds. Depuis lors, ils ont fait des préparations sèches en Europe, et ils les ont utilisées. And about 40 years ago, the hand notes that Steiner had made for himself for the agricultural course were discovered. Il y a 40 ans, les notes écrites de Steiner, les notes personnelles qu'il a faites pour le cours aux agriculteurs ont été découvertes. And whereas in the course he said that only the deer bladders with the what are they called? He is getting as bad as me. The little flowers that I cut yesterday. Camomille? No, not chamomile. Yarrow. Only the yarrow. There's another name for it. Chili. Yeah, no, that's the Latin one. There's another English name. Only the yarrow, which is like a rice husk and full of silica, only that is to be hung up over summer, bit in the morning sun and shade. On his, in the agricultural course, he said the chamomile and the dandelion should go straight into the soil, but in his handwritten notes he also said the dandelion and the chamomile should be hung up over summer. And so the Germans, because it was his handwritten notes, big secret, they hung them up too. And instead of doing what is in the course, and an Australian with common sense would have just said, this shows Steiner didn't know himself, but what he said in the course counts. And examining the deer bladder
let slide through, and the little yarrow are like rice, full of silica. They don't go moldy over summer, whereas the chamomile and especially the dandelion are fatty, and they go moldy over summer, hanging up, and that shows that it is no good doing it that way. Et donc en fait, les Allemands ont récupéré donc ces notes écrites, ils les ont considérées comme supérieures aux agriculteurs. Et dans ces notes écrites, Steiner dit que le pissenlit, la camomille doivent être en fait doivent passer un temps au soleil et suspendu l'été pour être séchés. Et en faisant comme ça, il y a une sorte de moisissure qui se développe. Et c'est pas du tout bon. Et un Australien, un fermier australien avec du bon sens, n'aurait jamais fait ça. Donc nous, on a toujours fait des préparations en terre. During May, June, a senior market gardener of ours had been invited the second time to Malaysia, where also 100 Chinese peasants came to lecture on vegetable growing, and there had been an idealistic anthroposophist in China who spoke about biodynamics, and the same Chinese came to our market gardener and last year and said, now we've heard enough about Rudolf Steiner and anthroposophy, we could take nothing home, now we have learned how to market garden. Alors un de nos horticulteurs, il a formé des gens en Chine, en Malaisie, et en fait Condé a fait un groupe d'anthroposophes, il a parlé à des fermiers chinois et surtout chinois de Steiner, mais il n'y avait rien de pratique, de bon sens. Et en fait ces fermiers n'ont rien tiré de ces cours. Par contre ils ont tiré quelque chose de l'enseignement pratique à travers ce. And they have chosen to do biodynamics the Australian way. Ils ont choisi de faire de la biodynamie selon la méthode australienne. In Malaysia and China. So now to stirring, Steiner demanded three things, only practical things in the course: energetic stirring, a bubbling chaos in between stirring, and that 501 is ground to as much as a flower. Alors, Steiner a finalement demandé trois choses à propos de la dynamisation. Une dynamisation énergétique, un chaos avec plein de bulles, et donc la 501 soit moulue, soit broyée. Voilà. Now you stir here as you stirred in England. Did you stir by hand or with a stick? With a broom. Well, have you got a little broom or a stick? A stick you could do the same with. I did both with hand and broom. Yeah, I see, but I would like to see it with a broom, or with a stick. Now we have farmers who made equipment themselves, designed and made to spray 2,000 hectares in 4 days. Alors, nous avons des fermiers en Australie qui ont fait des équipements pour la pulvérisation, fait par eux-mêmes. Ils peuvent pulvériser 2000 hectares de la 500 sur 2000 hectares en 4 jours. They have seen the result. They are on sand that is moist only 3 months of the year, and they want, you can't spray 500 unless the soil is moist and hasn't got high grass unlike over there, but is short. And vous ne pouvez pas mettre de la 500 si le sol n'est pas sec, si le sol n'est pas mouillé, donc le sol soit humide, et aussi s'il y a trop d'herbe, votre 500 n'arrivera pas sur le sol, elle sera filtrée par l'air. So they want to cover as much as possible so they get a result over their whole farm very quickly. Donc ils veulent pulvériser la 500 on wide acreage biodynamics in practice, the equipment,
Nous avons they fait 2 have- films sur des équipements assez larges faits par des Australiens. They have 6 or 8 260-liter stewing machines. Ils ont de 6 à 8 dynamiseurs montés en fait en série. Donc, si c'est 8 dynamiseurs de 200 litres. De 200 litres chacun. High up, about as high as the middle of the door, on a stand, a diesel at the bottom, a gearbox that they make themselves, cut the gears and all. The Australian farmers are good mechanics. And 6 machines are stirring together. It takes, when the man comes back with the tank, he has to empty the 6 with 500, stirred for 1 hour, into his tank. It has to be sieved, and the tanks refilled, and 500 put in and started in 8 minutes, because he has to be spraying and be back within an hour. Alors en 8 minutes, donc les Australiens sont capables de filer donc des 6 dynamiseurs de 500, de les passer au filtre et de les re-remplir. Parce qu'en fait la 500 elle va être pulvérisée en 1 heure, donc il faut qu'il gagne le plus de temps possible. En 8 minutes, il a rempli en fait son pulvérisateur qui peut être en fait traîné derrière un pick-up, tout simplement sur le remorque d'un pick-up qui a fait des rampes. Et il faut qu'il pulvérise en 1 heure. The whole lot is on wheels, and Tout est sur roue. his farm might be 30 kilometers, so he can go somewhere else and stir there and spray there. Otherwise it would take too long to travel. And the stirring machine. The whole lot is on wheels, Ok. including the water. En fait, tous ces dynamiseurs sont montés sur roue. Et donc, s'il a un lot de parcelles à 30 km, pour pas perdre de temps, il déplace carrément son lot de dynamiseurs. Il fait comme ça. Now you stir. In Germany they have big vats and they go with a broom like this, En and Allemagne, it takes ils ont des grandes a cuves. few minutes before they have any sort of vortex, and in the end they're in the middle and go like mad. And that is called energetic stirring. I would go to sleep. Okay, you just show me exactly how you did it in England. That's how I learned. Yes. Now come and look. See, he's starting on the outside. Donc, regardez, il commence depuis l'extérieur. Et du coup, ça prend du temps. Voilà. Now, so he starts slowly on the outside, and then he goes in the inside, and he has a little bit of a pool in the middle, and all this water is not being moved. Et en Now, energetic stirring is starting in the inside and then going to the outside. And I've already got, and here I have a proper, donc voilà la différence. and then I go in the outside. And the water that is out here is whirled in and comes on the outside and then is whirled in again. Et avec un vortex comme ça, l'eau qui est là est aspirée au milieu et après, quand You- elle arrive en bas, elle remonte par This les stirring côtés. machine has a steep vortex. So this water here is turned in. The way you were going at the end here, this water was doing nothing. You were just making a hole there in the middle. And it is too slow. It takes minutes before on the big thing they get that vortex. And the outside of the water, we call that a shoulder, is doing nothing. And so you start in the middle and then you go outside, and I already have a good vortex which is steep. And here now I make the chaos. Au milieu, The je chaos suis allé vers in the l'extérieur, stirring du coup, j'ai machine. déjà un bon vortex très pointu. In the stirring machine, the chaos is beautiful. It's very much like a Milky Way, where a new Dans un dynamiseur
mécanique, le chaos est très joli et le moment du chaos ressemble beaucoup à la Voie lactée un petit peu. Now, Ouais. for those who are interested in Bach organ music, Pour ceux you qui can sont- have a partitur, and on paper it is nothing. If it is played, it has a meaning for a few hours after, if it was played in a good church organ. si- And here, Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par la musique de Bach, si vous avez de la composition sur papier écrit, ça vous sert à rien. in Par contre, those, si vous entendez jouer du Bach dans une église avec une bonne acoustique et un bon orgue, vous l'avez encore en vous quelques heures après. here in stirring properly, when we have a vortex, we have a suction point there ad infinitum. That is the first law of Kepler or Copernicus pertaining to the sun. The sun sucks, or we planets would fly out into the universe. Quand la dynamisation est bien faite, il y a en fait le milieu un point d'attraction à l'infini. And we can't have a C'est- stick in the middle. c'est semblable with à a little la première pea loi hole. de Kepler, où le soleil en fait attire les planètes mais où elles restent sous Yeah. gravitation. Now, that is the first law of Copernicus pertaining to the sun. Then in here, that runs faster and that runs slower. That is the second law. The near planets turn faster around the sun, the far planets slower. Ici ça tourne plus vite et ici ça tourne plus lentement. Yeah. Comme dans la, And comme if dans we la- have a comme un big système solaire, proper comme un système vortex, solaire. and we put a little stick in, it does not go round like this, but it stays all the time in the same Et direction. donc voilà, si on met un petit bout de bois tout petit ici, avec un vrai vortex, il va pas, contrairement à ce qu'on pense, aller au milieu, mais il va rester ici, quoi. And this is the relationship between the zodiac signs, the planets, and the sun. Et ça, We call the rhythm and harmony of our solar system into this water to activate the 500. en quelque sorte, on peut dire qu'on amène le rythme et l'harmonie de l'univers dans un vortex, parce que ça recrée. The structure, the new structure, is not made by the worms and microbes. Not the structure. They only are like the bricklayers laying bricks. La nouvelle The structure is the influence of 500. I can show you in tests how 500, we can get that out after, how 500 expresses itself in chromatography. I'll have to show it to you after. But that is what goes on. That is the main effect of 500. Also in the plants, you see, botany has never asked, how do plants defy gravity? La botanique ne s'est jamais posé la question comment les plantes défient la gravité. And you will see, like we have structure in the soil, we have a like a dancer in the plants, an uprightness in the plants, much stronger than conventional. Vous verrez que si vous avez de la structure dans votre sol, votre plante va être plus verticale, un peu comme un danseur, Yeah. une expression plus artistique. Il disait que la structure aussi avant était faite par la 500 et non pas par les microbes et les vers de terre. Les vers de terre étaient les microbes, étaient plus les briques. Sur la... Now you start this machine once more. We first had mainly dairy farms, because I had a dairy farm in biodynamics, up to 200 hectares, and that was hand stirred. Au And départ, on then avait we jusqu'à suddenly had jusqu'à 200 hectares 4,000 en hectare biodynamie. farms come in. You On faisait can't tout à stir la that main, by mais hand. c'est- In c'est Australia, beaucoup trop. there's one man to a farm, and we have virtually no labor. There are few people in the country, and the owner-operator of a big farm is like a new aristocrat without names and talk, but he is the number one worker, which the aristocrats never were. We had to cater for them,
I said at an AGM, that is an annual general meeting, we need a stirring machine that does exactly the same as I do by stirring by hand. And 6 weeks later, a dairy farmer who is still alive rang me, sent a little letter, only this long. Stirring machine ready as you want it, shall I bring it down or will you come up? And I milked at 3 in the morning and I was up there at 10 o'clock, and the machine has only one arm but was perfect, and it is all on a film. The development from hand stirring to... Donc quand on a commencé l'agriculture biodynamique en Australie, au départ c'était juste donc on dynamisait à la main, mais une personne pouvait faire jusqu'à 200 hectares, donc c'était très très long. Lors des premières assemblées générales, j'ai demandé à des gens à tout le monde de concevoir un dynamiseur, et finalement c'est un fermier qui l'a fait en 6 semaines. Et la machine marchait très bien. Par contre, elle n'avait qu'une pale, mais ça marchait bien. Now, the anthroposophists will tell you that Steiner refused stirring machines. Mais les anthroposophes maintenant vous direz que Steiner n'aurait pas voulu He wanted no des machine. dynamiseurs à la machine. Il ne veut pas de machine. Can you get a pair of scissors? Where is the man from here? Yeah. Derrière. Right, Oh, there, yes. Can you get a scissors? Une paire de ciseaux. The Veleda people making medicines developed in Steiner's day. He first said you must do everything by hand, and they came to him, the pharmacists, said we can't make enough, the demand is too big, we need equipment. And Steiner said, yes, you can use equipment if there's somebody who has in mind what goes on, so there's not a machine running by itself. Et donc les gens de Veleda, donc la branche on va dire un peu médicinale de l'anthroposophie, au départ ils faisaient tout à la main. Ils ont aussi demandé à Steiner s'ils pouvaient utiliser, faire du travail avec les machines, et Steiner finalement dit oui, vous pouvez, aussi longtemps que vous avez en tête ce que vous faites avec votre machine. Vous êtes conscient de la conscient de la machine. Just wait for the scissors and that he can hear what I've got to say. We wait a moment. Dans quel sens la conscience de la machine? Dans quel sens pour être conscient de l'activité de la machine? Ce qui se passe, quoi. Oui, il reste à côté et regarde. Non, mais non, ce que fait la machine. Ah, Ce que tu Now, comprends ce que fait la machine. To my knowledge, Steiner did not live one in my lifetime still, who was a major individual of the feeling stream. Alors, If his name is named in, you don't have to have read what he has written. With Steiner, you only find out if you read him, and that means you have to spend all your life reading 6,000 lectures and 84 books, or you can't compete with the anthroposophists. Steiner, il reconnaissait qu'il y avait peut-être dans l'homme trois principaux courants, celui de la pensée, de la volonté et de la sensation, enfin des sentiments. Et donc Platon était du courant des sentiments, Aristote de la pensée et Socrate de la volonté. Et en fait, à moins que, pour comprendre Steiner, il faudrait lire tout Steiner. Donc c'est 6000, pour comprendre la pensée de Steiner, il faudrait tout lire. Donc c'est 6000 conférences et 44 livres, je crois. Et par contre, il y a quelqu'un d'autre qui était quelqu'un d'important dans le XXe siècle, qui était du courant, on va dire, des sentiments. Et là, vous avez juste besoin de prononcer son nom pour comprendre son... Mais Steiner était du courant de la pensée. Il pense toujours. Non, c'est pas ça. Yes. Now, the man in my lifetime, the major incarnation of a feeling impulse man, if his name is named without people having read anything that he has written, that name is named, they have heard enough through newspapers, radio or whatever it was, in a white house, in a black house or in a yellow house, there is more peace
in that house for a few hours if his name was named? Who was that man? Cet What homme qui name? a vécu le siècle dernier était, voilà, on va dire, une incarnation de ce courant des sentiments. Et si son nom est prononcé, même sans vraiment savoir qui c'est, sans avoir lu sur lui, sa vie, etc., on ressent plus de paix dans une maison, quelle que soit la maison, quelle que soit la nationalité. Qui est cet homme? Who was that name? Au XXe siècle. No, you've been told, no, but nobody. Gandhi. You understand? Everybody immediately agrees. Now Gandhi, Napoleon had made little kings out of princes in Germany, half a dozen or more. And the British, with their Queen Victoria, felt the Queen was lowered. There was an emperor in Moscow, there was an emperor in Vienna, so they made Queen Victoria Empress of India. And Gandhi was once asked if, will India be as important one day as Britain? Britain was then like America today and China. And Gandhi said, if it took England the wealth of half of Earth to become what it was, because all the big palaces built in England were built with money from India. Gandhi said, how many Earths would India need to be as rich as England? You see, he had a sense of humor. Well, his... L'Inde sera aussi riche que l'Angleterre et en fait l'Angleterre doit sa richesse à ses colonies, à les gens qui ont travaillé pour elle, à ce qui était voilà, la route de l'Inde, aussi du commerce, etc. Et je dis que si l'Inde l'a dit, c'est pas pour nous, que si l'Inde devait être aussi riche que l'Angleterre, oui voilà, qui prennent partout sur la terre. C'est ma première photographie de planète, comment que l'Inde soit aussi riche que... Now, Gandhi's followers freed India from English rule. They were beaten with sticks by the soldiers, but they walked on and they freed India, and it's a country on its own account. Paisiblement, même s'ils se faisaient frapper à coups de bâton, ils ont pu le coup et l'Inde. And say in Egypt, the folk marched, the soldiers of the government shot, not the folk, and freed in the original Egypt from a dictator. Nowadays, today. Yeah, in nowadays, that's still an effect of Gandhi. They are still working on the same principle in Mohammedan countries where they are much more subject to fixed rules and have to pray 3 to 5 times a day and so on. Alors, en Égypte, en ce moment, il y a des révolutions où la police tire à balles, pas à vraies balles, et tue les manifestants, et ils arrivent toujours à rester paisibles et à tenir le coup, à toujours maintenir cette révolution, et ça c'est les effets justement, c'est les effets à long terme de Gandhi qui se sont quand même répandus, peu importe qu'il y ait des religions ou pas, que ce soit musulman, chrétien, quand même cette force de Gandhi qui reste énormément. An important feeling stream being was St. Francis of Assisi, and very much Mozart. If children were given the chance to play the simple Bach pieces that he wrote for his second wife, you can play them on any instrument, and then Mozart, similar, they would have a soul development at school age that they are denied, and they would, if they were given drugs, they would say no, the experience of Mozart is so much more enriching than a drug, they wouldn't take drugs. Donc, si à des enfants on donnait la possibilité de Mozart ou de Bach, leur conscience, leur âme, leur esprit, leur cœur avait vraiment la possibilité
know, there could be a lot more said, but I will just name one person of the will stream. Je vais juste nommer quelqu'un courant de la volonté. That was a young prince in a monastery in northern India, right in the Himalayas. And 700 years before Christ, he eventually became a king of the Scyths. Who knows the Scyths? Scyth. That was a race that had a cultural influence of great consequence from China to Brittany in France. They taught the Celts goldsmithing. A goldsmithing work has been discovered of theirs in the last 30 years in Ukraine, Bulgaria and Romania, and I can't think of the other name, of a kind that nobody today could make. Such refined goldsmithing, much finer than the Celts. En fait, les sites en nord de l'Inde ont une influence de la Chine à la Bretagne en France énorme, et c'était très très bon en orfèvrerie, je crois, en orfèvrerie d'or. C'est l'or, et apparemment c'est une influence en Roumanie aussi, dans les pays de l'Est, qui ont énormément marqué le continent eurasiatique. Now, arrived at this monastery was a pair of scissors, and I have a pair guaranteed by the British Museum as 700 years before Christ, all handmade at home. It is on the film, the etheric motor, at the beginning. Yeah, you will see it on that film. And now nobody knew what to do with the scissors. Qui vient du monastère des Scythes au nord de l'Inde. There also was brought pergament. Nobody knew what they can do with pergament, and this young prince took the scissors and cut into the pergament. What's pergament? Pergament, that is the skin of an animal that you could write on, like the first paper. Parchemin, oui. Yes. Parchemin en peau. Yes. Okay. Now, when he cut out like figures, not paint but cut, they loved that, and that goes back to this event. That young prince was initiated to a consciousness level of an individual, whereas the others were all in the same ocean. His head came out at the moment when he cut, through the power of will that he cut with. Tu l'as ou pas? Moi je l'ai en fait. Yes. Je crois que je l'ai. C'est en fait sur la peau. Normalement ils écrivaient sur la peau des bêtes, donc des parchemins en peau de bête. Et les enfants apparemment adoraient couper des formes dans ce parchemin. Et apparemment on est rentré dans un nouvel état de conscience, parce qu'à je pense pas que les enfants pouvaient couper avant. Il a coupé ça, donc c'est lui le premier à avoir osé avoir coupé ça, et ça, on est rentré dans un nouvel état de conscience du oui, de la volonté. Ouais. Now the knife cuts in prolongation of my arm. The shears for shearing sheep were like this. They were connected here, and you went like that to shear sheep. You know the shears. I used my hand to shear, but the scissor is pinned here. It cuts as an individual. Although I use my hand, it has enormous power here to cut a fingernail. You could not do it with the shears, and you could not do it with a knife. There is much more power in this point. You understand? That is the first machine. And we have in agriculture made rakes and forks and whatever like this. It is it's an ingenious thing to have come up with that, because you can actually cut so much more. Now Steiner did not know of that, and he was frightened of machines because he had never used one. Now in agriculture we have bigger and bigger tractors, and now you can use satellite steering. You don't even have to be on the tractor, and it will reverse and turn. It doesn't. Nobody knows what the soil needs and so on. You have to look all the time when you cultivate. That's all done by machine. Well, that is wrong machine.
but the machines that we've made, like the stirring machine, that is our instrument. We are the boss, not the machine boss. And that is the great difference, and that is what Steiner did not understand. Because we are aware of the machine. Exactly, and we have exactly made what we wanted. Yeah, we know what the machine is doing. Right. Exactly. But so there is a lot of other machines, our plow and so on, that we've made to suit the requirements, and their conventional machines are bigger and heavier. They cost more money, and that is what they want. It's all money, and so we have a totally different attitude, and we have many inventions from our farmers. First of all, you know, when you prune, if you're pruning fruit trees, yes, it hurts the sinews. A 70-year-old pruned 130 hectares of pears the last time, and he had an old 2-cylinder tractor. He put an air pump on, and he had a lead, and he invented that yeah. And today you have a thing on the back with a bit of a battery, but this was we had Italian orchardists that I had lectured to visit Australia, and I showed them the yellow thing or orange thing that you can go up with to prune was invented by this man on a similar old tractor with 4 surfboards, and no railing, and 4 sons would be on and prune the tree very quickly. If one fell down, then they laughed. He didn't hurt himself. These things were invented by farmers in Australia, a whole lot. Yeah, sorry. But they got some of it. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est l'importance de la volonté, de la créativité, et de concevoir une machine, d'avoir cet esprit créatif, de savoir le concevoir par rapport à ses doutes en tant que vigneron, fermier, savoir ce dont on a besoin, et du coup de contrôler, quoi, de pas en dépendre forcément des machines. Parce qu'il disait que Steiner avait peur des machines, parce qu'il ne savait pas très bien comment... Je pense que c'est là où il veut nous amener, mais... Il essaie de nous dire, genre, n'ayez pas honte d'utiliser des machines, ou essayez d'être conscient de... Start this up again, and you look how this machine does what I prends want. le ciseau, donc tu peux l'utiliser beaucoup plus consciemment que si par exemple ta voiture, il y a plein de gens qui ne prennent pas le moteur d'une voiture, tu vois, ils font juste accélérer et freiner, quoi. Je te dis pas que je peux prendre le moteur d'une voiture, mais... Et le ciseau a servi forcément de premier outil à battre, ainsi de suite. Et rester connecté à l'outil, ça. Ouais, le ciseau peut être comme la baguette chinoise, c'est le prolongement des doigts pour... Il y a tellement de trucs, j'arrive pas. Franchement, même en comprenant, je sais pas comment ils peuvent pour savoir. Par contre, Steiner avait peur des machines, justement, c'était plein d'esprit. En fait, il était parce que c'était pas Il du tout un avait manuel, peur en je fait pense. que la machine perturbe trop. Enfin, je l'ai découvert il y a pas longtemps, donc ça perturbe trop ton esprit, donc tu te déconnectes de ton acte. Donc en fait, tu comprends pas vraiment ce que tu fais. Tu te retrouves à 130 km/h sur l'autoroute, tu vois, t'as juste tes 2 doigts de pied qui font. Tu dis pas, il y a une énorme. Et après, oui, c'est plein d'autres choses. J'imagine que, évidemment, quand tu fais des mousses au chocolat au fouet électrique, elle va pas avoir le même goût, la même énergie qu'une mousse qui est connectée à la fourchette. Je sais pas, c'est peut-être pas forcément ce qu'il veut dire. J'en sais rien, peut-être que je vais juste J'en trop sais rien, vite, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. En gros, ça serait plutôt une histoire si tu n'y es pas, tu ne comprends pas tes blagues. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Amateur, tu écoutes la radio, tu veux écouter un mec, Ils vont monter, tu ouais. prônes peut-être. Ouais, c'est ça. C'est tout ça, alors que la même, t'es obligé. Peut-être une notion de présence aussi. De présence, conscience, ouais. Mais alors là, ici, tu vas pas rester 1 heure devant ton moniteur. C'est pour ça qu'il a fait voir à la main pour montrer comment ça marchait et comment on est venu à sa machine. Et il avait raconté l'histoire du vieux monsieur de 70 ans dans un verger qui avait de gros problèmes à cause de son sécateur, et c'est lui qui a inventé le bras à pompe là. C'est Mathieu. Pareil avec dans un verger, les Italiens qui ont inventé les nacelles. Ouais, c'est pratique.
vraiment un bon vortex le et vortex, tout, que ce soit et joli. voilà, c'est beau, je sais C'est pas. pas le retour qui est trop lent. C'est peut-être ça qui moment fait où- d'abord Non, ça je regarder. trouve que c'est trop, on reste trop longtemps Trop dans le longtemps vortex. avant. Il nous l'a déjà dit la dernière fois et il a fait re-régler des dynamiseurs et tu verras cet après-midi je vais prendre une branlée sur le dynamiseur parce que lui il veut des temps d'alternance entre un sens C'est et le chaos l'autre en fait. le plus rapide possible. Oui, mais Donc du coup dès que le truc commence vraiment à être lancé, pour lui il faut casser dessus. Il laisse pas le vortex monter. Pourtant, à la main, il le fait bien. Ouais, mais sur les machines, à chaque fois, il nous a fait régler les machines vachement court. Souvent, c'est la même chose. Il fait régler les machines très très court. C'est la pause. On va demander ça. Pause raccourci. Alex, C'est ça que j'ai pas compris. c'est le délai de the same question about the vortex. Why should we stop or reverse it when it's at 70% of its maximum? Okay. Why? To get something that I am conscious of across to somebody else, so he's just as conscious of it, is not easy. It can be very difficult. Alors, pour amener quelque chose à la quelque chose dont je suis conscient moi à la conscience de quelqu'un d'autre, pour lui amener cette compréhension, c'est pas facile. I have suggested to people who are in opposition to each other that you have said something that I have to so take it in that I can bring it with as much elan as you had it originally. Then I may be beginning to understand. And there is a process involved, forwards and backwards, until I get more and more of what he is saying. And here, just when we have it, we break it, that gives a chance to let a bit come in, and then it goes the other way, and a bit come in, and gradually after it. And so is it if you really study. If something difficult new is said, people, for you now, to understand the difference between organic as just organic manures and organic as understanding step by step the organization of nature in creation, that takes a while to find. If you hear it a second time, you have already a bit more of it, and until you really have it in you, it takes some time. And this is the time where sometimes you've got it and sometimes you haven't got it. D'accord. Yeah. Alors pour vraiment intégrer quelque chose en soi, pour vraiment que ce soit une compréhension, pas juste retenir finalement par cœur, mais pour l'intégrer, le comprendre, il faut du temps. Et donc des fois vous pouvez comprendre, mais pas l'avoir intégré totalement, des fois vous avez oublié. Et comme à force de pratiquer, donc on comprend, ou à force d'entendre, de relire quelque chose d'Alex, quelque chose qui a été observé dans la nature, un phénomène qui a été compris, comme par exemple le sol, le système des racines. À force vous comprenez, et puis c'est en vous, et je pense que voilà, c'est plus de la mémoire, vous l'avez compris. Et là je crois que ce qu'il disait, que pour le vortex, à chaque fois donc, que vous en faites, que ça tourne, il y a un peu de, alors je sais pas comment on peut dire ça, mais de l'univers de cette harmonie qui vient dedans, et à chaque fois il y en a un peu plus, et du coup chaque tour, ça devient plus fort. Peut-être que je sais pas tout à fait juste. You see, you can intellectually understand 1 and 1 is 2. In actual fact, it's not the truth. If you have one and you have another one, 2 different individuals, if you can make them into one, then you have a third or you have a new one. Biological, people say the culture of Europe comes from Plato and Aristotle, but actually Socrates gave the base. And Socrates had a big battle with another philosopher called Democritus. Democritus was an atomist. He wanted to see everything out of little particles. And Socrates saw whole things like we are discussing. And Socrates won, and Socrates gave the base. Now, in the last 200 years,
in science, science has become atomistic. It is all little bits and pieces that are put together. I have challenged science philosophically. I have a philosophical background. I defeated Heidegger, who was the father of Sartre, sort of. You know Sartre? Yes. Yes. And I defeated Heidegger on this point. Heidegger. Yes, Heidegger. when I was 22 and a student. And now at the universities in Italy, and that is on the film, I challenged science, and not by going into details, but I took thalidomide. Who knows thalidomide? Thalidomide was used as Contergan in Europe in 1961 first, given to pregnant women to stop nausea in the morning sickness. And the result were crippled children, terrible. And out of here came a leg, and somewhere down there, has nobody seen that? Forgotten? Dans les années 60, il y a des femmes enceintes qui prenaient un médicament qui s'appelle Dolomite, je ne sais pas ce que c'est. Well, Et les enfants. you have seen it? Et les enfants naissaient avec des bras qui sortaient de là, et des jambes qui sortaient. There are similar children born in Vietnam now, because the Americans sprayed chemicals on the trees. There are similar children still born today in Kiev from Chernobyl, but totally distorted from thalidomide. And the Italians knew thalidomide and that. And I said, where is the science? This is given as a medical drug to women to stop not very important sickness. And the children were a disaster, the worst I've seen. Where is their science? Now, there is no medical modern drug that a doctor gives you where they know what side effects to expect. And they ask you to report on side effects. Il n'y a aucun médicament moderne dont les docteurs ne savent pas, ne connaissent pas les effets secondaires. Il n'y a aucun médicament où ils connaissent tous les effets secondaires pour moyen et long terme. There is no doctor who will admit that readily. To me, yes. Il n'y a aucun docteur qui l'admettrait à personne. The professors and doctors I've spoken to were glad that I raised that. Les professeurs et certains docteurs et professeurs étaient très heureux que Alex lui remette en lumière They're afraid to say it themselves because they step outside their system and then they don't get funding and they may be sacked. Ils ont peur de le dire parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils vont sortir du système, ils vont attaquer. Who knows the fairy tale The Emperor's New Clothes? Tu connais l'histoire de la petite fée, the fairy tales with The Emperor's New Clothes. Comment? No, yeah. Anybody know that? No. Yes. Well, there is the fear to say he is naked, and they all say, "Oh, wonderful!" And there's a little girl who says, "But he's got no clothes on." That is my role today at the universities, and they are glad I say it. Personne ne voit que l'empereur est nu, et il y a une petite fille qui le montre, mais non, qu'est-ce que vous racontez, il est nu. En fait, oui, la petite histoire, ouais, c'est marrant. En fait, c'est deux gars qui font croire qu'ils vont faire un vêtement révolutionnaire pour un roi. Et en fait, mais ils disent que ça coûte un pognon d'enfer, donc ils demandent de l'argent. Et régulièrement, on va dire les apôtres vont voir, enfin les gars du roi, et voient rien. Mais comme on leur dit que c'est génial, que le roi est content, tout le monde dit ouais c'est génial, et comme le roi dit que c'est génial, tout le monde dit que c'est génial, et donc à un moment donné, il se promène, il est carrément amené dans la rue, et il traverse toute la ville comme ça, nu. Mais comme le roi dit que c'est génial, que tout le monde dit autour que c'est génial, tout le monde dit que c'est génial, sauf une petite fille naïve qui lui dit il est tout nu. Ah non, justement, elle n'est pas naïve. Justement, elle n'est pas naïve. Oui, mais c'est sa jeunesse qui fait que sa naïveté fait qu'elle n'est pas naïve. Tu lui donnes le cran de... On this trip, someone told me that a university professor of medicine has said if there are no side effects to a medicine, the medicine is not effective. You understand? That is a double lie.
Can you say it again? Can you say that again? He said, if there are no you see, when you're given a drug today, you are asked to report on side effects. Yeah. If there are no side effects, the drug is not a medicine. Okay. It's not effective. S'il n'y a pas d'effet secondaire, vous devez reporter vos effets secondaires de médicaments. Non, s'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est pas un médicament. C'est pas ça, c'est pas considéré comme un médicament. Understand? Ouais, c'est pas That considéré is a comme double lie. So today there is more fear than ever before, and I admire each person who runs his own affairs free of J'admire chaque personne qui free of pressure from anybody else. arrive à faire tourner son affaire sans, c'est beau cette phrase, j'admire chaque personne qui fait tourner son affaire sans avoir peur, enfin, en bravant justement la peur ambiante de tout. La pression des la gens pression, les gens qui quoi vous charrient, faire, qui And we've still got a chance as farmers. nous avons cette chance en tant que fermiers. There is a lot of pressure, but we still can maintain freedom Il y a to a énormément de degree. pression, mais Yes. on peut toujours maintenir Notre la liberté liberté. si on y croit. Bon, mais faut y croire, je pense. Faut Yeah, rester it's optimiste. they're all the time encroaching on us, but we can still. You are not told, beep. You have to get up and go to work, and yeah, Les banques, comme essence dorée, c'est there is still a bit of freedom. Yeah. Yeah. Well, if you're biodynamic, there's a lot more freedom. Yeah. Okay. Well, we wanted to just start this so you can see what I have said, how well this machine does that. Okay, begin. Oui. Now that's energetic stirring, Donc ça c'est énergétique. and the water. And now that is a beautiful chaos. Et là c'est un joli chaos. Très beau chaos. Et là en fait la machine elle stagne là. Finalement elle va pas. Elle stagne. He's saying that the vortex is not Elle est completely created. It's not big enough. It's not completely. Well, it's big and It's enough. C'est parfaitement bon. it's very good. Very good. Là, mais d'un côté, I il y a moins prefer de confort. stirring machines to the very big ones. No, but it's about the how long you will. Yeah, that The- is. the Well, vortex- this here is 12, Yeah, the depth. 12, roughly 12 seconds. Ça, Roughly 12 seconds. ce qu'on peut faire From c'est. 12 to Regarde. 14 seconds Non, for little machines, Voilà, 18 to comprendre. 20 Pardon? for big machines. Tu vois. The question is. C'est bon, t'es tranquille, on va I dire. think you must set it. No, that is no good. Non mais it's to That understand. is like, you want to do it easily. It's holding the. Yeah. You go back to where you were. Par là. De toute façon, on peut pas descendre plus, c'est un point de temps. You set it where it was. Pourquoi tu dis qu'il va pas s'arrêter? I don't think it's No, about. that is leave it set on what we have. Should now turn down a bit. Down a bit. It's too long. Down to where it was. Le vortex, il fait le And chaos. don't alter it. Don't alter it. Once Don't it's what? set. Don't alter it. Once it's set. Ah, ne change plus, ouais. Thierry, il faut plus que tu changes après. Une fois que c'est rien, il faut. On va faire une marque. Now it Tu should le turn. remplis, tu le comme ça. Ouais. It should turn. C'est It's pas grave, already too c'est old. pas à moi. Il rigole moins. Yeah, Alex, it's about the duration of the vortex, how long it should. Réel. C'est pas une question de durée. 12 seconds from start to start. When the vortex is And made. that is what counts from start to start. You can't do Voilà, the that's vortex. good. Okay. It is deep enough. You still want water underneath so it can go down and then change to come up and to go down again. You go right to the bottom. You have cut that possibility. It doesn't come up anymore. Then you are stirring in a water that stays like this. But it should all the time go down and come up on the oxygen. That is how you get the oxygen. It's a wrong concept of a vortex. It's like a vase that is made out of, you know, when you are making pottery. The movement is. Now we have to see that it is set right.
Now it should switch. Just a little bit. And now don't alter it again. Too short, no? Yeah, too short. C'est dans l'autre sens. This way is not too short. If you go up only 1 millimeter, you can go 1 millimeter. Yeah. Too short. Go up 1 millimeter. Well, that's not Ah oui, que laisse pas la lumière qui apparaît. C'est marrant, il faut bien que il y a du cache à part avec les choses. Yeah, it's too long. Je comprends comment pas. I meant 1 millimeter. Je vais prendre des tickets pour mettre un ça, on est troqué. Yeah, it is good. At this volume, stirring with a machine is better than stirring by hand. You can't stir this volume as energetic. We have done tests on that. Avec 100 millilitres, vaut mieux le faire à la machine qu'à la main. Ça marche mieux, c'est mieux à faire à la machine. And can you talk about the temperature of the water? It's important to... Well, that is... I don't know. This is cold. You see, it stirs better when it's... C'est trop froid, ça brasse mieux quand c'est plus chaud. Ouais, c'est pour Okay. Now, if the water is 30 degrees, it may stir quicker. Yeah. And you may have to make a minimum up or down, but probably will be all right. Yeah. It's not cold water. Yeah. All right. Well, now I would like a break. Enough for a while. Il faudrait faire une pause. Ouais, laissez faire une pause. Pourquoi Là, il vient nous expliquer pourquoi c'est vraiment du visuel. Pourquoi ça sert à rien que ça aille jusqu'au fond. Ouais. Pourquoi si tu veux physiquement, de toute façon il ne peut pas aller jusqu'au fond. Le dynamiseur il ne va pas pouvoir aller jusqu'au moment tu l'arrêtes. C'est un moment où il y a trop, ça se fait, mais ça se fait. Children like to watch l'eau, en fait, elle va pas plus. Ah oui, il y a le micro. Il faut rompre à ce moment-là. Voilà. I have a lecture called Living Knowledge in which I examine that, and also there are very important he's got a copy. No, it's anthropic. The man who designed them was a friend of mine. He's dead now. It is good for kindergartens. He designed it where somebody has a septic tank and to purify that water. And the only one I know who had it was a friend of mine, Arne Klingborg, in Sweden. He had about an acre, and he had 3 or 4 of those in succession. Now, who can afford for 2 people an acre with 3 or 4 of these? To use it for that purpose is artistic, you know. The real purification is plants transpire water. It is totally pure, and it comes down again as totally pure rain. Well, you have a magnificent purification of water, but if already there's poison in it, well, then it is not working. That is how nature is designed. And why fiddle around with a thing that is very nice for children to look who can't see a natural creek flowing and purling along. They watch it like they watch this, but that is all it is. It is a nice plaything for children. Alex, what about the water in a pond or in a lake?
sometimes the water area is too small and the water Yes, you can enliven the water a bit with yeah, it. that would be. But well, for what purpose? For a family to drink or for To swim in, for the yes, for the life, you can have the that. insects, Yeah. the fish. Yeah, you can have that. Yeah. All right, can we go and eat a little bit? Yes. Where is? Yeah. Do you want to see the vines just for a while? Non, c'est casse-croûte là. I